vakakomborerwa naMwari. Ndaiseka musi unoyu pakaita manesi edu kugovernment strike, tiri kwapresident kuti manesi ari kustrike anoda mari. Kana anokwanisa kubhadhara nesi here in this world? No. Ngataura nechokwadi. No. A nurse cannot be paid by anyone. Only God can reward a nurse. As governments, institutions like this, we appreciate, because basa ratinoita harina munhu unoriona. Tikavadana ava vakativodana vemedia kuti hativapinzei muhospital, time yamunogara muri muchipatara imimi vanokuzwa kuti muchipatara muri kunhuhwa, ndizvo? Vanotaura kuti munhu ari kunhuhwa, but munhu anonhuhwa here nainesi? So you see, unofunga kuti unobhadharwa mari. Saka ndoda kuti muzvifarire, muzviuchirire maoko, musekerere, munamate kuna Mwari wedenga kuti makakomboregwa kuita manesi. Vakawanda varada kuita manesi out there, but they cannot even access kana kupindura zvako kungonzwa apply yawo effort yekuti wakanyora tsamba. Mune hama dzakawanda dziri kuapply vachiya nzvimbo, ndizvo? Panapa ndiri kuona it's unfortunate by my time I was never given an opportunity kuenda kupost basic. Ndo zvimwe zvakaoma futi uchinese, ndizvo? But I'm happy kuti panapa pakazara vanhu vane mapost basic, vari paAvenues Clinic, vari paUnimit, zvanemiwa zvimarepresentative. But ndimi mega here mune these post basic makwanisawo kuenda paAvenues and so forth. Makawanda, ndizvo? So you were rewarded by your God kuti muye kuAvenues. So thank God. Ava vakuappreciatewo kuti muri kuita basa. So ndo nyaya yandafarira kuti Avenues tokutendai. You have initiated kuti tikommemorate daily manesi worldwide. Taunganawo pano nhasi ndauyawo. Last year makaita ndisi kuti makaitira kupi, but nhasi ndiri pano to show the importance of being a nurse, that you are recognized, you are known, that you are there. Without a nurse, there is no health care. We can have a doctor, but without a nurse, there is no completion of a patient care, total patient care, if I am to say so. One of these are proof. But when there is no one like you here gathered here today to execute those duties, there is no completion of total patient care. So feel pleased, feel honored that you are here, not by choice or by mistake, but it's by the God's grace. Because so many people want to be nurses, so many people want to be doctors, but because of being called a calling as a job, they are failing. Mwari ndiye unoziva kuti ndikanaisa kunoita dhokotara pawarauya kuchipatara ndikamisa nesi uchaita zvakati. So please feel honored. I'm happy to address you today, to tell your colleague who is not here to say, despite ukasadzigwa mari yakasvika haifi yakakwana, the more money the more problems. But as the government, we are appreciating what nurses are doing. We always make sure we want to be there where we think we can be there, but definitely we are not going to be there. The more we give you, the more the problems you create for yourselves. But we are trying to make sure that munhu ngaararame zvakanaka. President wedu, His Excellency, is appreciating kuti manurses makakosha, ngativapei mari zvichienderana neufundo hwatinahwo. Hazvibetseri kuti tinoda kuti tikupe $1 isu muchikwama medu tisina $1 yacho totaura nazvo zvokunyepa, asi zvatinazvo izvo tikukupa zvatinoda kuti tiwedze zviri kuuya zvichinda. This is our president's vision, to make sure kuti hande takazviona pasocial media vakatanga kutuka pakatanga kurenovatwa Adlam House pakavhurwa recently napresident. Hazvireva kuti tasingazivi kuti mapatients anoda kuti take care of, but kana tikataita take care of a patient, tisataita take care of the person who is looking after those patients, panobuda here zvakanaka. We need the welfare of the nurses first and the doctors first, to make sure that when they are going inside to render the care,
they will be also happy. They cannot be happier, they can be happy with what they are doing and what they are getting. This is our President's vision, to make sure that each and every nurse or health professional is catered for, to make sure they execute their duties in a well-respective manner. We respect our nurses, we respect our doctors. That's why accommodation yakagadzirwa kuti manesi ngaakudemo mastudent nurse atraine pakanaka. We are trying to provide transport for our nurses, so that atidi nesi unotakachena neblue kudai, because blue vamwe havasi kuziva kuti inorevei, vari ngoti zvipfeko ndizvo. You are said to be life savers ndizvo. The sky is blue, that's where God is. So you are close to God with your blue uniforms to save lives. There is no temporal nurse, no temporal doctor. An engineer from Delta, an engineer from Ungi can say, I don't want a job today, life goes on. But a nurse today, if says, I don't want a job today, does life goes on? So we basically need you, respect you. We are fighting with all incentives which are being maybe received from the government side. Also, the private practice nurses or doctors receive the same, because we are serving one community, be it in public, be it in private. Hakuna patient inonzi ndeye kupareni ataukana kuti munhu ndiwo ku-average clinic. We both belong to Zimbabwe. We deserve same treatment to make sure kuti tinorarama. Tose ndachitaura na-MD na-prof mukati kuti aiwa kuno kune ma-systems akasimba, but ekwedu akuyawo zviri hot zvokuti muchaona hapana mutsauko wanesi wekuavenues nanesi wekupari, nekuti varwere vamwe chete. Kuno mari ikapera chinda kupari ndizvo, kuno kupari mari ikaonda chinda kuavenues ndizvo, but you one patient. So izveri beti takazvinzwa zvichemo managing director kuti nurses from the private sector also, they are appealing to the government to also be seen kuti pavanoda kutengawo dzimota dzavo voitawo kachi encompass like zvatikuitawo vegovernment kuti munhu wese tikufamba tese pamwe chete. Hatisi kutaura zvokutaura nekuti dai zvasina kutaurika mumacorridors, I would be knowing about it. So handifari ini kuona nesi achisundidzikwa paCopacabana. That's why takazouya takati let's put scrubs. MD ndofunga mausina background yake yote ndizvo. Why? We said nurses should put on scrubs when they're at work, for nurses which is blue, so that anoita basa rake osiya mascrubs ake kuwati ikoko. Kana upindawo kana moti yake yapera fuel achida kuenda kuCopacabana, you cannot tell a nurse kuti ndi nurse ndizvo. Asi tinoziva ukaona akapfeka zveblue ari mustreet haasi qualified nurse. Vari kuda kuita manesi handiti nurse chaiye afamba akapfeka scrub murodi kana kupfeka zvinotadza kuti ndiri nurse. Why would you want to parade yourself? So kana wanga uchizviita izvozvo chibva ikoko handiti. It's God and you who knows kuti ndi nurse, nepatient yawakabatsira vanoziva kuti ndi nurse. Why do you want to move around wakapfeka uniform, otora infection from the ward to the street to the house? Hatidi izvozvo ndizvo. So we want nurses vari ever happy, ever smiling. Tataura kuti hapana nurse weavenues for now, hapana nurse weparenatal. Let's save our parents, our community equally. Mwari uchakunamatirai, imugo munamatawo kuti mukomboregwe ndizvo. Makatokomboregwa izvozvi, kuve pano kwamuri vakakomboregwa proof vana vakakomboregwa singabviri. Pane vakawanda vanochiti deputy minister nditaurirewo nevanhu vekuavenues ndiwane locum ndati indopinda papi ipapo. Ndiwo basa rangu weti. Sure, we have so many nurses who have gone out there to the UK, Australia, Ireland, coming back, who are sitting there at home, washaya kuti kunzeuko kwakaoma. It's not easy at your age or at my age to start to create a joke in English. Start our own local language.
So those who are dying there, it's not because of any other issues. It's stress. The smile which you are having here now is not there out there. The outing which you are doing in here in Zimbabwe is not there out there. So majority, they come back, they say they want to work, but the challenge they are having is all of them, they want to be parenya twachitungwisa and whatever, maybe to be proximal to avenue screening for locals. Then I said, no. If you are real serious to work for this government, they just say you are now patriotic, we can deploy you anyway. There are people there who need life to be saved. There are people who are living there. So my fellow colleagues to say we are happy as the ministry and the government at large to commemorate this day together, so that you know that the government is aware that you are there. The world is aware that you are there. We are not left behind. Our president has said it all. No place, no one is going to be left behind. That's why we are at Avenues Clinic today. Why not at a public institution? But we know that public, private institutions, they complement government efforts, especially in the healthcare system delivery, to make sure that a healthy nation is a productive nation. Be it in private, be it in public. We need everyone to be healthier. Mentally, psychologically, emotionally, economically, socially, everything. We need to address that, to make sure that our health personnel, especially nurses who are the backbone of healthcare system worldwide, not in Zimbabwe only. We honor you, and we will make sure we get there as a country. So in brief, that's what I thought of sharing with you today.